I have already done my graduation, but I'm still studying and learning for my license exam. So yeah, let's make a video out of it because I'm bored. I have to study a lot. Let's do it. बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्स अफ पेन्ट भनेको पेन्ट चाहिँ के मिलेर बन्छ पेन्टमा एउटा तपाईँले हामीले लाउन दिने आउँदो त्यसले त्यो सामग्री हुँदाखेरि चाहिँ के चिजहरू चाहिन्छ र सुरुमा बेस भन्ने हुन्छ बेस भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा मेटल अक्साइड हुन्छ है यो चाहिँ मेटल अक्साइड हुन्छ र यसको चाहिँ मेन काम भनेको के हो बेसको मेन काम के हो त्यसले चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हो कि नन ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर बनाउँछ बेस पेन्टमा ट्रान्सप्यारेन्ट होइन नन तपाईँले यसमा हेर्नु ट्रान्सप्यारेन्ट पेन्ट गरिन्छ है तपाईँले अब चाहिँ यसरी देखाउँछ कि तपाईँले Main components from the protective covering made from metal oxides like red, lead is white. प्रोटेक्टिभ कभरिङ मेड फ्रम मेटल अक्साइड के हुन्छ एउटा तपाईँले रेड हुन्छ अर्को व्हाइट हुन्छ र यो दुईटा चाहिँ बेसिकली तपाईँले भनेको चाहिँ हामी यो भनेको अब पुरा प्रिन्टिङमा मैले लेखेँ है अहिले चाहिँ मेटलमा भन्नु पर्छ जनरली अब रेडले चाहिँ किन मेटल अक्साइड गरिन्छ भने यसको चाहिँ कोरोजन रेसिस्टेन्स क्यापेसिटी हुन्छ र जुन व्हाइटको चाहिँ के हुने त्यो क्यापेसिटी हुने त्यसले गर्दाखेरि हामी व्हाइटले चाहिँ मेटल अक्साइड मेटलको सर्भिस हामी एप्लाई गर्दैन है कोरोजन रेसिस्टेन्स गरेर त्यसैले चाहिँ प्रिफर गर्छ हामी पुरा स्ट्रक्चरमा उदाहरणमा लाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी व्हाइट युज गर्छौँ र अब ड After drying and make non-transparent layer, है यो भनेको ट्रान्सपेरेन्ट हैन non-transparent ट्रान्सपेरेन्ट भनेको चाहिँ भ्यानिस हुनुपर्छ यो चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ हुनु भएन जस्तै पेन लगाएपछि स्ट्रिङ भएर अरू नर्मली ड्राई हुँदाखेरि स्ट्रिङ हुन्छ नि तर बेसले गर्दा चाहिँ पेन चाहिँ स्ट्रिङ हुँदैन है जसरी लगाए त्यसरी नै बस्छ ल यसमा बेस भनेको थाहा भयो तपाईँले यसलाई चाहिँ बडी अफ द पेन हो बेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट हो भनेको बुझ्नु पर्यो दिस इज द मेन कम्पोनेन्ट Main component which forms the protective covering body made from metal oxides like red lead and white lead. Okay. It minimizes shrinking cracks as well as the penetration of moisture into the paint as well as prevents the penetration of paint. Okay. Lead of metal oxide go. Bye. के हुन्छ भन्दाखेरि पेनको तपाईँले यसमा चाहिँ हामीले बेस अनि यसले भेकल नभनिकन चाहिँ बाइन्डर मात्र भनेर लेखिन्छ नि भगवानमा भेकल भनेर भनिन्छ तर बाइन्डर भनेको भेकल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँ एउटा कुनै सर्फेसमा एउटा सर्फेस मानौँ सपोज यसमा पेन लाग्यो भने बडी र जुन पिगमेन्ट भन्ने हुन्छ कलर दिने त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्छ है त्यो पनि गर्छ यसले सर्फेसमा एट्याच गराउँछ जुन पिगमेन्टको कलर र त्यसलाई त्यो बेसलाई पनि के गर्छ बाइन्ड गर्छ भनेको त्यसैले बाइन्डर पनि भन्छ हामीले अब भेकल नभएर पनि बाइन्डर मात्र लेख्यो भनेको तपाईँले बुझ्नु पर्यो दिस इज द कम्प्लिट अफ पेन अथवा बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्स अफ पेन भनेर बुझ्नु पर्यो एक्जाम्पल चाहिँ तपाईँको दिस वे टर्म वेल अफ यो है यो डिभाइस अब यो डिभाइस होइन यो डिभाइस छ स्पेलिङ ल त्यो चाहिँ भेकल लिक्विड मिडियम छ त्यसै बेसमा तपाईँको भेकल लिक्विडमा केही समस्या छ छैन नि ल अर्को भयो अब हामी बेसमा नि अब हामी पिगमेन्टमा छौँ पिगमेन्ट भनेको के हो त जसले कलर दिन्छ है पिगमेन्टले चाहिँ कलर दिनु तपाईँले डिजायर जस्तै कलर दिनु जस्तै तपाईँले व्हाइट कलर चाहिएको कि अब रेड कलर चाहिएको कि येलो चाहिएको ब्राउन चाहिएको ग्रीन कलर चाहिएको त्यो चाहिँ पेन्ट दिन्छ अब तपाईँले कमन चाहिँ पिगमेन्टहरू कुनै के दिन्छ भने तपाईँले व्हाइट हो भने जिङ्क व्हाइट दिँदो रहेछ तपाईँले ब्लू हो भने कोबाल्ट ब्लू दिँदो रहेछ ग्रीन हो भने क्रोम ग्रीन येलो भने क्रोम येलो र ब्राउन हो भने त्यसले चाहिँ दिँदो रहेछ ब्राउन उम्बर एक्जाममा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि पिगमेन्ट इज भनेर सोध्छ पिगमेन्टले के गर्छ भन्छ पिगमेन्टले के दिन्छ भने कलर पेन्ट भन्छ पिगमेन्ट गिभ्स कलर टु द पेन भन्ने अप्सनमा टिक गर्नु भयो अहिले बुझ्नु कि पिगमेन्टले कलर दिन्छ त्यति बुझ्नुस् त्यो भित्र नामहरू कति दिन्छ हामीले कमर्सियली नामहरू जानिराख्नु आवश्यक छैन यसले कलर दिन्छ भने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो त्यो हो अर्को त सल्भेन्ट थिनर अब सल्भेन्ट थिनर भने यसले चाहिँ के गर्छ इजी स्प्रेडिङलाई चाहिँ हेल्प गर्छ कि workability भोलाटाइल which makes paint thin and applicable. Okay. Turpentine. Turpentine. त्यो भने भोलाटाइल make paint thin and applicable mostly used in turpentine भन्छ नेपालीमा तार्पेन्टेल भन्छ होला नि त यो कुराहरू भन्छ है र reduces the consistency of the paint र turpentine तार्पेन्टेलै भन्यो भने नेपाली युज नेपालीमा पर्ने छ अब यहाँ थाहा भयो पेट्रोलियमहरू भयो यो कुराहरू चाहिँ सल्भेन्ट बेस पढ्यौँ हामीले बेस पढ्यौँ बाइन्डर अथवा निकल पढ्यौँ अब थिनर पढ्यौँ है अब हामीले ड्रायर भन्छ यो ड्रायरको काम चाहिँ के भन्छ छिटो सुकाउनलाई छिटो सुकाउनलाई युज गरिन्छ भने त्यसलाई नाममै आन्सर ड्रायर चाहिँ कुन युज हुन्छ भने जनरली अब लिड एसिडेटहरू रेड लिड एसिडेटहरू यिनीहरू युज गरिन्छ है ल त्यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो बाइन्डरलाई चाहिँ कहिले नाम झुकिन्छ तपाईँले भेकल हो अथवा लिक्विड मिडियम हो भने बुझ्नु पर्यो बेसमा चाहिँ अब मेटल अक्साइड जिङ्क रेड लिड र व्हाइट लिड दुईटा युज गरिन्छ लोक्सो अवस्थामा लाइसेन्स युज गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ जनरली युज कुन चाहिँ थिनर चाहिँ रूपमा युज गरिन्छ भने टार्पेन्टाइन नाम भएको वाला चाहिँ अप्सन हुन्छ थिनर रूपमा युज गरिन्छ एन्ड इट इज भ्राटाइल हुन्छ यो चाहिँ भनेपछि बुझ्नु पर्छ थिनरमा चाहिँ है ल अर्को केही छ यसमा छैन है अनि अर्को मान्छे के रहेछ अहिलो टाइप्स अफ पेनमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ So the first one that I found out is what are the composition of paint. One is base, that is the main component. Another one is main component, which are metal oxides. The other one is it's vehicle. It's a medium that holds base together and it's like a binding element or something like that. And then there is color or pigment which adds color to the paint. You can add any color to it as you like. And after that is it's dryer, which helps in dry, and the other one is thinner is turpentine. After that it's filler. I think that's it. And then there is extender, used to easy spreading. I think it's kind of similar to thinner, but yeah. So these are the composition of paint. Now let's learn type of paint.
यही सोल चाहिँ भेकल हुँदो रहेछ भेकल भनेको के भनेको लिक्विड मिडियम मतलब बाइन्डर भनेको थियो र पिगमेन्ट चाहिँ यहाँ थिनरै भइहाल्यो यो र पिगमेन्ट अफ सुटेबल मेटल अक्साइड कुन कलर चाहिएको त्यो वाला ओइल पेन्ट पनि है अब ओइल पेन्ट चाहिँ कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फिनिसिङ एन्ड प्रोटेक्टिभ अफ वुड बिल्डिङ्स अथवा तपाईँको यो बोर्डहरूमा पनि पहिला ब्रिजहरूमा पनि युज गरिन्छ भन्थ्यो अहिले चाहिँ अब यसको युजहरू चाहिँ कम हुँदै गएको छ है र यो सोध्दाखेरि सोध्दा चाहिँ तपाईँलाई यो जानकारीको लागि हुन्छ अब एल्युमिनियम पेन्ट अथवा ब्रोन्ज पेन्ट भन्ने हुन्छ हेरौँ एल्युमिनियम पेन्ट के गर्दैछ मेनली डिजर्भिङ एल्युमिनियम अथवा ब्रोन्ज पाउडर इन स्पिड अफ भानिसिङ हुन्छ र रेसिस्टेन्स टु वेयर हिट रेसिस्टेन्स Oil र यसको paint, कहाँ युज हुन्छ भन्दा हट वाटर पाइप रेडिएटरहरूमा युज हुन्छ aluminum or bronze रेसिस्टेन्स paint. हुन्छ रेसिस्टेन्स टु वेयर एन्ड टियर Wait, oil paint and aluminum paint. Oil paint is common with oil. It's example finishing and protecting. It's in hot water pipe and a radiator. Aluminum paint. Resistance to wear tear made by dissolving aluminum bronze bond. Okay. वेयर हिट रेसिस्टेन्स र त्यसपछि कहाँ युज हुन्छ भन्दा हट वाटर पाइप रेडिएटरहरूमा युज हुन्छ किन भन्दाखेरि हिट रेसिस्टेन्स हुन्छ रेसिस्टेन्स टु वेयर एन्ड टियर हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एल्युमिनियम पेन्ट ब्रोन्ज पेन्ट कहाँ युज हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हट वाटर पाइपहरूमा अथवा रेडिएटरमा दुईवटा अप्सन भन्दा खासै धेरै आउँदैन दुईवटा अप्सन हुन्छ है यो दुईवटा तपाईँको सर ओइल पेन्टहरू अहिले बिर्सिँदै पनि हुन्छ ओइल पेन्ट ल अब एक्सेसरी पेन्ट भनेको चाहिँ यो पेन्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईवटा तपाईँको सर अब यो चाहिँ एक्सेसरी पेन्ट चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दा मेन चाहिँ एक्सेसरी फाइबर भेकल एन्ड एक्सेसरी फाइबर चाहिँ खाइन्छ र वाटर प्रुफ इन नेचर एक्सट्रिमली रेसिस्टेन्स टु फाइर इज कल्ड हाई रेसिस्टेन्स पेन्ट भन्छ है त्यसलाई चाहिँ सोध्यो भने कस्तो सोध्छ भन्दा एक्सेसरी पेन्ट इज अल्सो नोन एज डटर भनेर आउँछ त्यसपछि हाई रेसिस्टेन्स पेन्ट भन्छ कहाँ युज हुन्छ भनेको डिपिसीमा लिक रूपमा कम्बस्टिङ च्याम्बरहरूमा युज हुँदैछ यो र अर्को सेलुलोज पेन्ट भन्छ यसलाई स्कर्पिनी भनेको दुको पेन्ट पनि भन्छ चाहिँ है त्यसले गर्दा यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दा पेन्टहरूमा चाहिँ पेन्टिङ गर्दैन I'm writing types of paint. I already know about oil paint. I am going to write about aluminum paint or bronze paint made by aluminum bronze, resistance to wear and heat resistant to wear and heat, and it's used in hot water pipe radiator. So it's used in hot water pipe and radiator. Okay. Okay. ल अब एक्सेसरी पेन्ट भनेको चाहिँ यो पेन्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईँहरूलाई Asbestos अब यो चाहिँ एक्सेसरी पेन्ट चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दा मेन चाहिँ एक्सेसरी फाइबर इन भेकल एन्ड थिनर एक्सेसरी फाइबर चाहिँ खाइन्छ र वाटर प्रुफ इन नेचर एक्सट्रिमली रेसिस्टेन्स टु फाइर इज कल्ड हाई रेसिस्टेन्स पेन्ट भन्छ है त्यसलाई चाहिँ सोध्यो भने कस्तो सोध्छ भन्दा एक्सेसरी पेन्ट इज made by adding asbestos अल्सो fiber. नोन एज डटर भनेर Okay. आउँछ त्यसपछि हाई रेसिस्टेन्स पेन्ट भन्छ Waterproof is naturally exposed to fire, hence called fire resistant paint. अर्को सेलुलोज पेन्ट भन्छ यसलाई स्कर्पिनी भनेको दुको पेन्ट पनि भन्छ यसलाई चाहिँ है यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु परेन अब यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दा एयरप्लेनहरूमा चाहिँ पेन्टिङ गर्नलाई चाहिँ प्लेनहरूलाई सबै पेन्ट गर्नलाई चाहिँ सेलुलोज पेन्टहरू युज गरिन्छ है अर्को अब सिमेन्ट पेन्ट भनेको छ सिमेन्ट पेन्ट चाहिँ के छ मेन बाई सुटेबल पिगमेन्ट हाइड्रो पेन्ट पर्सेन्ट व्हाइट सिमेन्ट सिमेन्ट पेन्ट भन्छ व्हाइट सिमेन्टै भनिन्छ Asbestos paint चाहिँ waterproof paint हो. Waterproof हुन्छ. Waterproof in nature. Extremely resistant to fire. So it's waterproof and it is extremely resistant to fire. Hey. Okay, waterproof, extremely resistance to fire, hence called fire resistant. Which paint is known as fire resistant paint? Asbestos paint. Very important. So does this mean if I paint my house with asbestos paint, it will be fire resistant? Huh? Okay. It's used in DPC, leak proof compost. Oh yeah, I get it. Using DPC, damp proof, leaked roof, and combusting camber, cellulose, whatever. सही एमसीक्यूहरुमा कुन चाहिँ युज हुन्छ भन्दा पेन्टिङ गर्ने व्हाइट सिमेन्ट भनिन्छ है र सिमेन्ट पेन्ट युजिङ धेरै एप्लिकेसन टु ड्युरेबिलिटी एन्ड रेसिस्टेन्स टु हार्श वेदर कन्डिसन र अर्को एक्सटेरियर सर्फेसहरुमा अब सिमेन्ट पेन्ट इज आइडियल फर एक्सटेरियर वाल्स
फेन्सिस एन्ड प्याकेट्स प्रोभाइडिङ अ लङ लास्टिङ फिनिस द्याट क्यान विथस्ट्यान्ड द सिमेन्ट भन्छ। अब यो सिमेन्ट पेन्ट कहीँ हुन्छ भने यस्तै दुकानहरू भन्ने हुन्छ। र यसमा सोध्ने भनेको चाहिँ सिमेन्ट विच अफ द फलोइङ इज सिमेन्ट युज भने व्हाइट सिमेन्ट चाहिँ पेन्टिङ हुन्छ भन्छ। हामीले एमसिक्यू पनि हेर्छौँ होइन, यसमा कन्फ्युजन भयो भने यस्तो क्वेसन आउँदैछ भने त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू इनामेल पेन्ट छ। इनामेल पेन्ट चाहिँ कसरी बनाउँदैछ भन्दा व्हाइट लिड जिल व्हाइट इन ओइल अन स्प्लिट थिनर अलोङ विथ रेजिनेस सब्सटेन्सेस इट इज एसिड एन्ड बेस एफेक्टेड बाई कोल्ड वाटर। इनामेल पेन्ट भनेको चाहिँ कहाँ हुने भयो, कहीँ हुने भयो त एसिडहरू हुने ठाउँमा अथवा आउटर सर्भिसहरूमा मेरो युज गर्ने है इनामेल पेन्टहरू युज गरिन्छ। कोल्डजनहरूलाई पनि बचाउनु पऱ्यो नि त। Okay. कोल्ड वेदरमा पनि युज गर्ने कोल्ड वाटरबाट हुन्छ बेसी वाटर पनि हो वेदर पनि त्यस्तै हुन्छ चिसो ठाउँमा। Okay. यसमा तपाईँहरूले अब सम्झिनु पर्ने भनेको व्हाइट सिमेन्ट भनेको बुझ्नु पऱ्यो, कति युज हुने अब एसिस्टेन्ट पेन्ट सम्झिनु पऱ्यो। इनामेल पेन्ट Made by adding suitable pigment to white नर्मली cement. भएर आउँछ तपाईँलाई थाहा छ, सम्झिनु भएन। अर्को हेरौँ अब डिफेक्सन पेन्टमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि क्वेसन सोधेको छ है पेन्टको डिफेक्टहरू के हुँदैछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् ब्लिस्टरिङ भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ ब्लिस्टरिङ भनेको छ राम्रोसँग है पेन्टको वाल चाहिँ पासेको छैन एक आपसमा एडेसिभ फोर्सको कमी भयो भनेपछि Wait, I'm gonna show you. Look. So these are blistering in paints. These are flaking. These are grazing. What? And there is no grazing. Okay, let's see. Blistering, flaking, grazing. I have seen this too. I have not seen this. Or maybe if I have, I don't know if it's called grazing. Let's see. Ta-da! I think a little bit this way. Yeah. Even a little bit more. Now good. Okay. एरोसनले गर्दा नसबेरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ पेन्टहरूको कभर डिट्याच हुँदै जान्छ त्यसले चाहिँ हामी डिस्टर्ब गर्नु पऱ्यो। तपाईँले यो टिप्न चाहिँ परेन है। नर्मल हेरौँ ट्याकिङ भनेको सर्फेसबाट तपाईँको यो पापा पापा निस्किन्छ यसरी डिट्याच हुँदै भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्रेजिङ भन्छौँ। क्रेजिङ भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ स्मल हेयर लाइन क्र्याक मतलब पेन्टमा पनि क्र्याकहरू धेरै आउँछ कि त्यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्रेजिङ भन्छौँ। क्रेजिङ भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ स्मल हेयर लाइन क्र्याक्स। Wait, I'm gonna check if it's called grazing or cracking, because I think it might be called cracking. Let's see, Google. CRAZING, grazing in paint. Paint grazing is the formation of fine wave-like structure. Oh, it's called grazing. It actually is called grazing. Shouldn't it be called cracking though? Doesn't make sense. Whatever. क्र्याकहरू धेरै आउँछ कि त्यो भनेको चाहिँ त्यो काम हुन्छ भने तपाईँले मोइस्चरकै कामले पनि हुन्छ होइन हामीसँग त्यो क्वान्टिटीहरू पुगेन भने चिसो चिसो नसुकिकन लाग्यो भने त्यो हुन्छ अथवा पेन्टकै केही इन्ग्रेडियन्ट्सहरू कम भयो भने पनि हुन्छ त्यसमा होला होइन बाइन्डर कम होला त्यस्तै भयो त्यो भएर भयो। ल ठिक छ यसमा यो तपाईँले यो टिप्नु पऱ्यो त बुझ्दा हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको ब्लिस्टरिङ भनेको हो भन्दा चाहिँ सोधेको नि। ल अर्को चाहिँ क्र्याकिङ भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ क्र्याक थ्रु द इन्टायर लेयर अफ पेन्ट सबै यहाँ अब त्यो पेन्टमा पानी कम हुँदाखेरि Now is cracking. Wow. Now is cracking. So what's the difference? Both look kind of similar. Wait, I think I got it. Cracking is like when it has like a real crack, there is a gap in the paint, and grazing is like there is no gap, but there is like, you know how like, I'm gonna show you. So just this will be grazing, but if it's actually tore, that will be cracking. Very smart sometimes, you guys. नर्मल चाहिँ क्र्याकिङ भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ क्र्याक थ्रु द इन्टायर लेयर अफ पेन्ट सबै यहाँ अब त्यो खेतमा चाहिँ पानी भनेको हो भन्दा चाहिँ सोधेको नि। नर्मल चाहिँ क्र्याकिङ भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ क्र्याक थ्रु द इन्टायर लेयर अफ पेन्ट सबै यहाँ अब त्यो खेतमा चाहिँ पानी कम हुँदाखेरि फुटाएको हुन्छ। एलिगेटरिङ भनेको स्लाइडिङ अफ वान लेयर अफ फिल्म ओभर एनदर भन्ने हुन्छ एक लेयर चाहिँ अर्को sliding is alligatoring. Okay. Chalking is chalking is conversion of paint film into powder. Okay, chalking is powder. Okay. चकिङ भन्छौँ। ल क्र्याकिङ थाहा भयो एलिगेटरिङ भन्ने थाहा भयो एक आधारमा हजुर हजुर मैले तपाईँको साउन्ड चाहिँ अलिकति कम सुनिरहेको छु मइस्चर मात्रै भएन मेरो कारण चाहिँ मइस्चर हुनसक्छ। Can you wait a minute? Crawling to thick paints becomes uneven if it occurs in vertical direction, called sagging in horizontal. Okay.
Loss of color is fading, flashing, formation of shiny surface, okay. Greening, exposure of background due to low quality, okay. Greening, running, exposure due to too much thinner, saponification, alkali, yep. Chalking, I have already told. Powder form, flaking, flakes are formed, flaking, it should be not flaking. Is it flaking or flaking? It's flaking, F-L-A-K-I-N-G. And then checking superficial cracks if area is small and or grazing. Like, what are these names? Like, one is crocodiling, another one is alligatoring. Am I studying biology? Like, there is legit crocodiling and alligatoring. Sliding of one over another one, clear the slide will be slide will be slide will be illegally talking Do you want to see a magic trick? लेकिन थाहा illegally भने थाहा 11 मा हजुर हजुर Another magic trick. अब चाहिँ मैले तपाईलाई भारिस लागेको भयो अनि मैले फुलमा पेन यो ट्रान्सपरेन्ट हो कि नन ट्रान्सपरेन्ट हो भनेर तपाईले ट्रान्सपरेन्ट भन्नुभएको थियो अब भारिस चाहिँ हामीले ट्रान्सपरेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको हामीले तपाईको नेचुरल ग्रेन जस्तै ढोकाहरु छ नि ढोकाहरुले ठ्याक्क नेचुरल ग्रेन देखाउनु पर्यो ती कुराहरु भयो चाहिँ हामीले भारिस गर्नु पर्यो त्यसमा है कोटिङ गर्नु पर्यो ठ्याक्क एउटा ब्लाक स्टोन देखिदैन त्यो भन्छ हामीले भारिस भन्ने बुझ्नु पर्यो एउटा भारिस भन्ने चाहिँ अब थाहा पाउनु पर्यो अब एउटा डिस्टेबल भन्ने पनि एकछिनमा आउँछ डिस्टेबल भन्ने चाहिँ चक्र पानी हो केही पनि हैन नथि त्यति हो अब यसमा चाहिँ तपाईले भारिस भन्ने बित्तिकै ट्रान्सपरेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो अरु पनि के बुझ्नै पर्यो है अब यसमा के हुन्छ यसमा रेजिङ भनेको चाहिँ तपाईले अहिले भनेको जस्तो बेसै भन्ने सम्झिनु पर्यो नि यो अस्ति त्यसको चाहिँ Right, the basic traditionally a combination of drying oil, resin and mineral solvent. Right? So अब resin भनेको यहाँ चाहिँ अब टप आयो भने चाहिँ अलि पेजमा बेस भने जस्तो हुन्छ रेजिन भनेको नेचुरल रेजिन पनि हुन्छ जस्तै सिलाकहरु हैन कोलोनी भन्नेहरु थरी थरीको नामहरु हुन्छ त्यो नाम चाहिँ अब तपाईले Dry on resin. यो नेचुरल रेजिन पनि हुन सक्छ आर्टिफिशियल रेजिन पनि हुन्छ ल अब चाहिँ अब लिटिल नो कलर है यसको कलर पनि कलर हुँदैन भन्दा यो लिटिल नो कलर भने विषय तपाईको हुगी जस्तो हुन्छ तपाईले त्यो चस्मामा ब्लू कट हुन्छ नि ब्लू भने जस्तो एउटा चस्मा छ अलि फस्तो पनि देखिन्छ तर चस्मा त ट्रान्सपरेन्ट छ त्यो वाला है अब कम्पनीमा के हुन्छ ड्राइङ ओइल हुने भयो अथवा यो अहिले तपाईले यो रङ ओइलहरु ग्लिस ओइलहरु हुने भयो यिनीहरु रेजिन भनेको यो बेसी भइहाल्यो सल्टेन्ट भनेको एडिसनली यो टर्पेन्टाइन हुन्छ ल यो भारिस भनेको के बुझ्नु पर्दैन जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो ट्रान्सपरेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो यसले यति नै बुझ्नु पेन भनेको के नन ट्रान्सपरेन्ट बुझ्नु पर्यो र डिस्टेम्पर भन्ने कुरा आउँछ डिस्टेम्पर भनेको के हो साथीहरु नर्मली चक र पानी नै हो कि है अब यो हामीले डिस्टेम्परलाई एकछिनमा होला यसको भारिसको टाइपहरु पढ्नु पर्छ है यसमा अन्त भने डिस्टेम्परमा चक पानी सुरु ल अब भारिस पनि टाइप हुन्छ एउटा ओइल भारिस छ Natural resin and artificial resin. Select cover resin. What is a resin? Resin, I think. Resin. Resin is a sticky organic substance from plants like sap. I thought it would be sap. Or a synthetic polymer. Let me show images. What is it? Resin. Protective using external surface oil भारिस युज हुन्छ है Resin. Wood. Okay. Okay, I get it. अनि त्यसपछि तपाईको स्प्रिङ भारिस भनेको यो चाहिँ युज हुन्छ है यसमा चाहिँ के भनेर सक्छ भन्दाखेरि जहिले पनि क्वेशन चाहिँ यो हो है क्वेशन चाहिँ यहाँ लेसिङ यु यहाँ लेसिङ यु यहाँ पनि इज भन्छ डट भन्छ एमा के हुन्छ स्प्रिङ भारिस हुन्छ बीमा ओइल भारिस हुन्छ कतै कहिले यो ल्याकोरिज भनेर अब तपाईको डिस्टेम्पर पनि राखिन्छ हैन अथवा Most attractive. अरु कुनै अप्सन डी होला अप्सन डी मा के होला मैले अहिले टर्पेन्टाइन लेख्दिए French, Polish, and ल टर्पेन्टाइन Lacroix. मैले टुमा सोचेको अहिले चाहिँ वान मात्र अस्ति पनि सोचेको थिएँ तपाईले ल्याकोरिज भन्यो भने के भन्नु पर्यो स्प्रिङ भारिस भन्नु पर्यो Spirit varnish. हजुर तपाईले लक्ष्य रुके हेर्दै हुन्छ तपाईले रङ हेर्दै हुन्छ त्यसले आजबाट कन्सिडर गर्नु पर्यो ल अब हेर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुस् तपाईहरु नामै यो साइजको यति दिएको छ तपाईले कसै अब अब फेरि पुलिस पनि भन्दै छ फेरि पुलिस चाहिँ भनेको अहिलेसम्म है अब टर्पेन्टाइन भारिस छ मस्ट रेसिस्टेन्ट टु मोइस्चर युजिङ मोइस्ट एन्ड आइसोटेरिक साथीहरु मोइस्ट एन्ड ड्याम्प कन्डिसन भन्छ त्यो चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है Protective, attractive, moist. Okay, oils, fish, turpentine.
Spirit, turpentine, old अब चाहिँ हामी spirit, डिस्टेम्पर भयो मैले turpentine. भने डिस्टेम्पर भने के भन्दाखेरि इट इज अ वाइट पेन्ट विथ वाइट चक एज अ बेस एन्ड वाटर एज अ थिनर भने तपाईँले नर्मल चकको धुनुहोस् Distemper, it is a white paint with white chalk as base and water. Ah, छन् पानी सम्झिनु पऱ्यो भनेको चाहिँ अब यसले तपाईँले भने के हुन्छ भन्दा यो चक चाहिँ वेदरले चाहिँ यसलाई असर गर्छ है वेदरिङहरू चाहिँ राख्यो भने हुन्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ इन्टरनल सर्भिसहरूमा भित्रबाट लगाउनु मिल्ने लो बजेटिङहरूमा बनाउनु मिल्ने ah. त्यो भएर तपाईँले यस्तै प्रोजेक्टहरूमा नि कहिले लो बजेटहरूमा गरिन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ डिस्टेम्पर पेन्टिङ लाउँदाखेरि महँगो हुन्छ अर्को पेन्टिङ त्यही भएर यही ल्याउने चकबाट ल्याउने डिस्टेम्पर ल्याउने लाउने मोडलहरू बनाउने काम यो हुन्छ लो बजेट मोडलहरू पनि बनाउनु तपाईँ यसबाट and the distemper is affected by weather and comes only to wash so use is restricted only to interior walls भन्ने मैले पनि राखेको छु तपाईँलाई white wash surface of the interior wall as a plaster surface Right, what is a distemper? Distemper, it is white paint with white chalk as base and water as thinner. With white chalk as base and water as thinner, so this is very cheap than normal paint. Okay. Unused in interiors because it is highly effective for weathering and other अब की पोइन्ट्स इन पेन्ट एन्ड भ्यानिसेस भनेको त यहाँबाट चाहिँ तपाईँले के छ अब यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट सोधेको क्वेसन हो पिभिसी स्ट्यान्ड फर्स्ट भनेको त यो भनेको चाहिँ पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसन र पिभिसिएन भनेको चाहिँ नम्बर भन्ने लेख्नु पऱ्यो पिभिसिएन भने पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसन नम्बर भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु यहाँ थप्यो नम्बर बुझ्नु पऱ्यो है ठिक छ यसमा यहाँ थप्यो भने नम्बर भन्ने लेख्नुपर्छ ल ठिक छ ल यहाँ भन्ने नम्बर हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो ल पेन रेडिएटरमा युज हुने पेन भने गोल्ड पेन भन्नु पऱ्यो हाई रेसिस्टेन्ट पेन भने यहाँ सिस्टर पेन भन्नु पऱ्यो पिगमेन्ट युज फर कोरोजन रेसिस्टेन्ट भने पनि रेड भन्नु पऱ्यो मेटेरियल युज एज अ बेस पिगमेन्ट एन्ड टायर भने चाहिँ रेड भन्नु पऱ्यो है डुको पेन भने ट्रेनिङ फर सेलुलोज पेन हो अनि भने तपाईँहरूलाई स्टोको पेन भने युज फर बोथ स्टोन एन्ड ब्रिक मेसनरी भनेर चाहिँ यो थाहा पाइदिएर राख्नुहोस् सोध्न त अब सोधेको अब प्राइमिङ कोटिङ स्टिल भनेको रेड हुनुभयो उयो भनेको यो वाइट हुनुभयो Wait, hold on. Priming coat in steel wool. पनि गोल लारिस हुनुभयो मस्ट लेन लारिस Priming coat in woodwork is white lead. Most durable varnish, oil varnish. I have told you. Most brilliant varnish. इक्वल मिडियम युजिङ इनामेल पेन भन्यो नि हामी सुन्नुभयो न के छ सर्नु यो त लगभग तपाईँ I have to write it all down. PVC is pigment, volume, concentration. Paint used in radiators are bronze paint. I have written it. Fire resistance is asbestos paint. Pigment used for corrosion resistant red lead. I have not written that. Pigment used for corrosion resistance red lead. Material used as base pigment and red lead. Priming coat in steel rod red lead. Let me get pigment. Pigment used for corrosion resistance is red lead. Similarly, pigment used material used as base pigment and material used as base pigment and dryer. Like, there is so much to study. Almost everything that I studied in my bachelor's and every subject which is important, I have to study again. Does that make sense? No. But do I have to study? Yes. Material used as Docopent, trade name for cellulose print. Why do I have to care for that anyway? Docopent.
trade name for cellulose paint. Stucco paint used for both stone. Stucco paint used for both stone and brick masonry. Okay. Used for both stone and brick masonry. Priming coat in steelwork is red lead, while priming coat in woodwork is white lead. Now this one is important. Priming coat in steelwork is red lead, while priming coat in woodwork is white lead. Yeah. Most durable varnish is oil varnish, which I have already. I think it's written. Yeah, most durable is oil varnish. Most protective durable one, most condition. Okay. Most medium liquid medium used in element paint is varnish. I know that already. PVCN भन्यो भने चाहिँ PVCN पनि भन्छ कि जहिले यो भने चाहिँ पिगमेन्ट भोल्युम कन्सन्ट्रेसन नम्बर है त यो भने चाहिँ PVCN भनिएको हजुर अलिकति के मैले सुने है म नजिक आउनु पर्ने जस्तो छ भन्नु के भन्या छ साउन्ड के भयो I'll stop. I look, you want to stop watching these videos, stop writing anything, and start doing rant. But like, what am I supposed to rant? If I start ranting, it will go on for hours, so let's not do it. Lacquer is spirit varnish. Pigment. The pigment used in paints for corrosive resistant. Wait, I think it's red lead. Using paint for corrosive resistant is red lead. Yeah. Commonly used cement for paint is white, Portland, alumina, white. Yep. I think I should write it. Commonly used. The commonly used cement for paint is white cement. The commonly used cement for paint is white cement. It's because it's white in color and you can add any more color to it. It's that simple. It's also used in distempering. Building भने तपाईले हामीलाई बलबता भन्थे होला नबल भाषामा नेपाली हुन्छ अब यो चाहिँ विस्कस लिक्विड मेटेरियल इन लिक्विड अर सलिड स्टेज ह्याभिङ एडिसिभ प्रोपर्टिज कन्सिस्टिङ इसेन्शियली अफ हाइड्रोकार्बन भनेको छ हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र हाइड्रोजनको डेरिभेटिभ्सहरु भयो पनि है त्यसमा हेर्नुस् कार्बन 80% हुँदै छ 87% हुँदै छ हाइड्रोजन 11% रहेछ अक्सिजन 2% रहेछ यति चाहिँ हुँदै छ र अर्को त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ डिराइभ नेचुरली अर बाइ द नेचुरल डिस्टिलेसन अफ द क्रुड ओइल अथवा पेट्रोलियम भन्ने है and it is black and sticky यसको कलर चाहिँ तपाईले सोधेको क्वेशन चाहिँ यता लेखेको छ भन्दा द कलर अफ द बिटुमिन इज भनेछ त्यहाँ चाहिँ तपाईले ब्ल्याक लाउनु है त्यही हो यो सोधेको चाहिँ यस तारिखको म्याथमेटिकको क्वेशन यो बिटुमिनको कलर कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको थिएँ बिटुमिनबाट सोधेको क्वेशन थियो 1 second please. It's a viscous hydrocarbon derived from crude oil during the refining process. We all know what's bitumen. It is black, sticky. You know that. Bitumen is prized for its waterproofing and adhesive properties. Okay. सोलिबिलिटीको क्वेशन आइरा हुन्छ सोलिबिलिटी जहिले पनि कार्बन टेट्राक्लोराइड र कार्बन डाइसल्फाइडमा चाहिँ बिटुमिन सोलुबल हुन्छ भन्नु र अर्को हाइली एडिसिभ एन्ड वाटरप्रुफ हुन्छ यो बिटुमिन
तपाईँले जाँदाखेरि भिटामिनमा यो यो भनेर जान्नु पऱ्यो बेसिक कुरा यो जहाँ भयो भने भिटामिन भने के भनेर यति भन्न सक्यो भने तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छेले जानेको छ भन्ने हुन्छ है अर्को त रेसिस्टेन्स रेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन ड्युरेबल अन्डर हाई लोड एन्ड टेम्परेचर हुन्छ र यसको तपाईँले जान्नुपर्ने कार्बन यो के भन्छ कार्बन हाइड्रोजन डेरिभेटिभ 87% कार्बन हुन्छ 2% जस्तो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ सोलिबिलिटी हेर्नु पऱ्यो यसको कलर चाहिँ के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ भनेर सोधेको छ अस्ति भर्खरै सोधेको छ स्पेसिफिक र यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अहिले फ्लेक्सिबल पेमेन्टहरूमा युज गरिन्छ है अहिले चाहिँ धेरै जस्तो तार युज गरिँदैन अहिले चाहिँ भिटामिनै युज गरिन्छ है तारको कुरामा किन युज गरिँदैन भन्ने पनि हामीले स्पेसिफिक बनाइहालिन्छ र अब हेर्नुहोस् इट इज इम्पर्मेबल मेटल एन्ड इट क्यान बी युज टु फिल लिकी जोइन्ट्स इन रुफ और हाउस युज एज अ डिपिसमा युज गर्न मिल्यो र तपाईँले हामीले अब यो वाटरप्रुफ हालिन्छ तपाईँको यो लिक जोइन्टहरूलाई पनि यसले के गर्न सक्छ वाटरप्रुफ गर्न सक्छ छुइँदैन भन्ने हुन्छ है मोरलेस तपाईँले के बुझ्नु सोलिबिलिटी हेर्नु पऱ्यो कलर हेर्नु पऱ्यो र अरू त परेन है कति पर्सेन्ट के छ भनेर केबाट बन्छ भन्दा फ्लुइड अथवा पेट्रोलियमबाट बन्छ भन्नु पऱ्यो है So carbon 87%, hydrogen 11%, oxygen 2%. This is for bitumen and soluble in CC14 and CS2. Soluble in CC14 and CS2. डिस्टिलेसन भने के म्याक्सिमम डिस्टिलेसन भनेको बोइलिङ पोइन्टको आधारमा चाहिँ तपाईँको डिस्टिलेसन हुँदै जाने यो डिस्टिलेसन भने के भने तपाईँले अहिले तपाईँले भन्नु नपर्ला मैले इन्जिनियरलाई ल भयो यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ कट ब्याक बिट्विन भनेको के हुन्छ कट ब्याक भनेपछि के हुन्छ काटेको अथवा घटाएको भन्ने बुझ्नु भयो काटेको भन्नाले चट्टा काटेको भने कि यसको भिस्कोसिटी चाहिँ घटाइएको बिट्विन भन्ने बुझ्नुपर्छ है कट ब्याक बिट्विन भने दे आर बिट्विन And I know why their viscosity are reduced to increase the workability. I think so. They are bitumen whose viscosity is reduced by addition of volatile substance like gasoline or kerosene are said to decrease the boiling point. It is used when there is need of fluid binder which can spread. Okay, it is used for surface dressing solutions, etc. Substitute of heating, substitute for direct, suitable for direct application, good mixing. So it decreases the heat as it decreases the boiling point. Okay. viscosity is reduced by the addition of volatile substance like gasoline, kerosene, etc. यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दा इट इज युज वेन देयर इज अ निड अफ फ्लुइड बाइन्डर विच क्यान स्प्रे एट लो टेम्परेचर है लो टेम्परेचरमा चाहिँ स्प्रे गर्नलाई चाहिँ युज गरिन्छ अब कहाँ रहेछ भन्दाखेरि एउटा सरी स्टिलाइजेसन युज गर्न मिल्ने हो सर्फेस टेस्टिङ युज गर्न मिल्ने हो अब चाहिँ अब यसको चाहिँ अब यो गुड पोइन्टहरूको सब्स्टिट्युट अफ हिटिङको सुटेबल फर डाइरेक्ट एप्लिकेसन गुड मिक्सिङ पनि हुने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो क्वेसन के हुन्छ कट ब्याक बिट्विन भने के भन्छ त्यो भनेको यसको भिस्कोसिटी चाहिँ रिड्युस गरेको हो भने बुझ्नु पऱ्यो कट ब्याक बिट्विनमा यति बुझ्नु पऱ्यो है अर्को चाहिँ बिट्विन इमल्सन भन्छ बिट्विन इमल्सन भने चाहिँ जस्तै पानी र बिट्विनको मिक्स हो कि पानी र बिट्विन मिक्स हुन्छ त तपाईँहरूले क्वेसन पानी र बिट्विन मिक्स हुन्छ होइन नि होइन खासमा हो त्यसले त्यही भएर त्यसले इमल्सन भन्छ कि र इमल्सन भनेको डेफिनेसन हेरौँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि इमल्सन इज अ रिलेटिभली स्टेबल डिस्पर्सन अफ one liquid minutely subdivided into another liquid which are not soluble into each other. पानीमा बिट्विन सोल्भ हुँदैन डिजल्भ हुँदैन है र अर्को बिट्विन इमल्सन बिट्विन इज द डिस्पर्स फेज एन्ड वाटर इज द कन्टिन्युस फेज फेज भयो तपाईँले इमल्सन भनेपछि पानी र बिट्विन हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि दुईवटा अगोल्ने चिजहरू एकाअर्कामा घुल्दैन र त्यसको सस्पेन्सनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ इमल्सन भन्छौँ भन्ने कुरा छ बिट्विन इमल्सन लुगाएको अब स्टेबिलिटी अफ बिट्विन अप्टेन बाइ मिक्सिङ एन्ड इमल्सिफाइङ एजेन्ट कन्टेनिङ एक्वास फेज त्यसले चाहिँ तपाईँले जुन अब यो सस्पेन्सनलाई राखिरहने चाहिँ इमल्सिफाइङ एजेन्ट चाहिँ हाल्नु पर्दैछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो आफैमा बिट्विन पानी भयो भने यो सस्पेन्सन बनेन है इमल्सिफाइङ भएन कि इमल्सिफाइङ एजेन्ट हालै पऱ्यो कट्टै भनेको बुझ्नु विश्वसिटी भनेको बुझ्नु पऱ्यो इमल्सन भनेको दुईटाको सस्पेन्सन अर्को हेरौँ अब तार भनेको चाहिँ तपाईँहरूले Containing what? इमल्सिफाइङ एजेन्ट चाहिँ हाल्नु पर्दैछ विश्वसिटी भनेको बुझ्नु पऱ्यो इमल्सन भनेको दुईटाको सस्पेन्सन अर्को हेरौँ अब तार भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बिट्विनको तारमा पनि हामी छुट्याएको हुन्छ तार चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन अफ वुड अथवा कोल भन्छ है डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन भनेको के हो भन्दा तपाईँको हामीले यसको फेरि चेन्ज हुन्छ कि तपाईँले वुडले अब काठ छ भने त्यो तार के भएर केमा चेन्ज भइसकेको हुन्छ त्यसको अस्तित्व मेटेर अर्को नयाँ चिज प्रयोग बन्छ भने द्याट इज द डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन है मेरो डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन अफ मटेरियल्स लाइक वुड अर कोल इन द एब्सेन्स अफ एयर ल अब चाहिँ यसको कलर भन्यो भने त्यसको कलर यस्तो छ Thick black. ब्ल्याक भनेपछि तपाईँको यसको बेस्ट अप्सन दिस इज अल्सो ब्ल्याक भन्नु पर्छ है अप्सनमा भयो भने यो आयो भने त बेस्ट भइहाल्यो यसको यो पनि लगभग ब्राउन ब्ल्याक भनेको नि लगभग ब्राउन ब्ल्याक टु नियर ब्ल्याक भनेको एउटा लगभग कालो देखिन्छ भन्नु पर्छ है तपाईँले इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ धेरै मैले भन्दा राम्रो उस्ताहरू ल अब यो चाहिँ के हुन्छ सोल्भर हुन्छ त्यो देखिन्छ भन्नु पर्छ है तपाईँले इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ धेरै मैले भन्दा राम्रो पछिल्लो चाहिँ उस्ताहरू ल अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहाँ सोल्भर हुन्छ भन्दा टाउलिङ भन्नेमा चाहिँ एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो यो यसमा चाहिँ सोल्भर हुन्छ टाउलिङमा चाहिँ है यसको सोल्युबिलिटी तपाईँले डिफ्रेन्समा चाहिँ के हुन्छ सुरुमै डिफ्रेन्स गरायो यो चाहिँ टाउलिङमा सोल्भर हुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ कार्बन टेट्राक्लोराइड र कार्बन डाइसल्फाइडमा चाहिँ सोल्भर हुन्छ भन्ने बुझ्नु है र चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड टाउलिङमा हुन्छ अब यो चाहिँ पहिला चाहिँ अब यो टिज गर्दै गर्यो एक्सपर्ट यो पहिला कार्बन बनाउने पहिला टिज गर्दै यसो फ्लेक्सिबिलिटी अनि यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ कार्सिनोजेनिक एजेन्ट भन्छ लाइक पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ क्यान्सर कज हुन्छ भन्ने कुरा र इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न र हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ पछि यो चाहिँ Contain halogen like polycyclic. टिज नगर गर्दैन है त्यसले गर्दा बिट्विन आयो के What? क्यान्सर कज गर्ने यो पहिला कार्बन बनाउने पहिला टिज गर्दै यसो फ्लेक्सिबिलिटी अनि यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ कार्सिनोजेनिक एजेन्ट भन्छ लाइक पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ क्यान्सर कज हुन्छ भन्ने कुरा र इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न र हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ पछि यो चाहिँ अब युज नगर गर्दैन है त्यसले गर्दा बिट्विन आयो के So tar causes cancer. That's why vitamin came. मतलब अब टारले चलाइहाल्यो यो I can write it here.
tar is soluble in toluene. The name is cancelled. It's soluble in CCl4 and CS2. Contains harmful chemicals like polycyclic यस इस्यु अथवा इन्भाइरोमेन्ट aromatic hydrocarbon. Polycyclic aromatic hydrocarbon. Polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH, which is carcinogenic in nature. This is carcinogenic in nature, which is cancer causing. A cancer causing. गर्दाखेरि चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ यो चाहिँ कार्सिनोजेनिक एजेन्टहरू हुन्छ भन्छ द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यो चाहिँ तार चाहिँ युज गर्दैनौँ है यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले एउटा ल डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन बुझ्नु पर्यो अर्को चाहिँ फ्याक्सनल बुझ्नु पर्यो Destructive आर distillation. ब्ल्याक भन्दा पनि हुन्छ मजाले अब अर्को डिफरेन्स चाहिँ त्यो भयो अब तारको चाहिँ अब चार पाँचवटा ग्रुप भन्ने डिभाइड गरेको छ यो कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है आरटी1 भनेको चाहिँ यसको 5 ग्रेड हुन्छ एज अ लो विस्कोसिटी एन्ड युज फर सर्फेस पेन्टिङ एट कोल्ड रिजन भन्छ अब आरटी2 भन्ने हुन्छ अब यो तपाईँहरूले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू विच वान आरटी1 कहाँ युज हुन्छ आरटी2 कहाँ युज हुन्छ भनेर सुन्नु परेन मोरलेस तपाईँले एज इन्फर्मेसनको लागि पढौँ है आइहाल्यो भने पनि यस्तो हुन्छ भनेर कमसेकम 50-50 प्रोबेबिलिटी हुन्छ नि टुक्राउने हुन्छ नि त्यसलाई नि काम लाग्छ भनेर अलिकति हेरेको थियो भनिन्छ फलाना मान्छेले गफाएर थियो यस्तै होला भन्ने चाहिँ हुन्छ है अब हेरौँ आरटी2 भनेको फर स्ट्यान्डर्ड सर्फेस पेन्टिङ यो हो र आरटी3 भनेको चाहिँ कहाँ युज हुँदैछ भन्दाखेरि Premixing. आरटी4 भनेको प्रिमिक्सिङ मेकाडम इन बेस कोर्स भन्छ र आरटी5 भनेको युज फर ग्राउन्डिङ एज इट हेज हाइस्ट विस्कोसिटी अमङ रोड्स भन्छ है त So it increases to velocity 1, 2, 3, 4, 5. Okay. कहाँ युज हुन्छ भन्दा युज टु मेक रोड पेमेन्ट लाइक बिटुमिन भन्छ यो पब्लिक युज हुने कुरा हो है अब अहिले चाहिँ बिटुमिन हुन्छ दिस इज युज फर मेकिङ रुफ अफ हाउस भन्दा नि तपाईँले तारले चाहिँ घरको रुखै बनाउने भन्नुहुँदै चाहिँ होइन अब यसलाई हेर्छ सिलिङ बनाउने चाहिँ युज हुने युज एज अ सिलिङ एजेन्ट हुन्छ युज टु सियर रक टाइप भने यो कुरो एउटा सिलिङ एउटा युज प्रिजर्भेसन फर मुड भनेको प्रिजर्भेसन फर मुड भनेको छ अब हेर्नुहोस् है तपाईँले बिटुमिन र तार लगभग थाहा पाउनु अब एस्फल्ट भनेको चाहिँ के हो त बिटुमिन तार अथवा एग्रिगेटर स्टोन डस्टहरू हुनु पऱ्यो है यो भनेको चाहिँ बल्ल एस्फल्ट तपाईँलाई वर्डमा चाहिँ बिटुमिन पेमेन्ट भन्ने भने एस्फल्ट कङ्क्रिट भन्ने होला के भन्ने नाम लेखेको है एस्फल्ट भन्ने हो यो रोडले चाहिँ एस्फल्ट रोड रहेछ भन्नु पऱ्यो चाहिँ एस्फल्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा एस्फल्टको मिक्सचर हुन्छ कम्पोजिट मिक्सचर अफ बिटुमिन एन्ड इनर मेटेरियल्स एग्रिगेट एन्ड स्टोन डस्ट भन्छ है यो दिस इज द एस्फल्ट पकाउनु पऱ्यो होइन त पकाउने ट्याङ्करमा पकाउँछ क्या कसैले अब यस्तो तिनमा पकाइ पनि भयो अब प्लान्टमा अब तपाईँको अब कति छ बजेट कति छ ठेक्का कस्तो छ खाडो काट्ने हो भने चाहिँ यतिकै पनि तपाईँ हुन्छ त्यही भएर बुझ्नु चाहिँ के पऱ्यो एस्फल्ट भनेको चाहिँ अब त्यही अब फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो Asphalt is legit payment. ल कम्पेरिजन हेरौँ है अहिले भने जस्तै म्यानुफ्याक्चर फ्याक्सनल डिस्टिलेसन अफ पेट्रोलियम इन प्रेजेन्स अफ एयर अथवा